Good morning. Xin chào tất cả các bạn. In last week's class, we were talking about we Trong were lớp talking trước thì chúng ta đã about nói the về three main things that we want to có ba thứ distinguish in chính meditation, mà chúng which ta are phân biệt dullness, trong lúc mà chúng agitation, ta thiền định. and general Đó là cái trạng thái awareness. đờ đẫn hay And là cái Paboka trạng thái Rinpoche is cảm going thấy on mà a nó quite a quite a long tour of how does one recognize what subtle dullness is versus ờ, what làm we như thế think nào để mà is chúng ta một người có thể nhận diện ra được cái cảm giác khi chúng good ta meditation. ổn định And there were rồi. all these definitions of Những cái gì mà chúng meditation, ta and I nghĩ don't want to trong review cái thời all of thiền it tốt là today. như thế nào. Um, Ờ, tôi thì but không the có muốn main là thing review is ôn tập that lại tất cả there's mọi a cái thứ đó trong ngày hôm huge nay đâu, nhưng mà cái điểm challenge that chính đó là một cái every cái cái meditator will cái cái face. thử thách lớn nhất Don't cho think chúng you're ta immune. trong trong Okay. mỗi cái mỗi Don't các bạn think mà you're khi mà thực immune hành from it. thiền And that mà chúng ta is cần phải đối mặt. that when your Và các bạn meditation gets good và and you các bạn really đừng nghĩ là các become bạn cũng somewhat bị loại khỏi nó focused đâu, và khi mà bạn thiền định và bạn on a cảm thấy single nó trở object, nên tốt hơn á, thì bạn bắt đầu thực sự is là tập that trung vào một đối tượng đơn lẻ. every meditator will fall into subtle dullness. Mỗi một vị thiền mỗi And một it's a các bạn trap khi thực hành that, thiền thì and a sẽ trap is đi not the right rơi vào word cái because trạng it sounds like thái tĩnh you can lặng. avoid it. But the Và thing is, every meditator will experience it because you have to learn what the difference is between các bạn bright-eyed, sẽ còn học cái bushy-tailed cách mà chúng ta sẽ meditation thiền that định has clarity, mà và phân biệt fixation, được nó clarity, and những cái trạng thái what do we call it rất in là our, nó we called it nó 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 vibrancy, nó right? A nhẹ kind nhàng, of những các cái trạng energy thái that mà chúng ta có thể gọi đó là nó is nó là một uplifting in the cái dòng năng meditation. lượng, But it's not so much mà energy that it pushes us off the object. một cái dòng năng lượng mà đưa Because if we lên cái tighten trạng down thái thiền too định, nhưng mà nó much, cũng không có quá then nhiều we're năng lượng để basically đẩy just chúng ta ra putting too khỏi much cái đối tượng water into mà the chúng hose, ta bị and chúng then ta gắn chặt and it ngay gets từ đầu. shut off. Nhưng mà cơ bản là chúng ta cũng không có So chúng ta cũng không gắn quá chặt vào cái điều đó đâu, because we don't mà want to move off the object, bởi vì là chúng and this ta is a không có normal thing, muốn right? We know that if bị we rời khỏi cái đối tượng thiền của add chúng too much ta, mà nó là energy chỉ and là một, focus to vậy thì đó our là một cái điều bình thường đúng không fixation, ạ? Nhưng mà tôi biết rằng là nó that it'll push có us off the quá object. nhiều cái năng So we lượng và cái find sự tập that trung balance, and then của we chúng tend ta, to và nó just sẽ đẩy chúng ta ra khỏi cái đối overcorrect tượng đó, và just chúng ta enough tìm ra một cái điểm cân bằng. Và sau đó thì chúng ta có cái xu that we hướng đó move into a là place of chúng ta subtle điều chỉnh dullness, lại which nó feels đủ good, để mà chúng ta quay feels trở lovely. về cái trạng You're thái on the của chúng object, ta mà chúng ta you cảm feel thấy là like your nó tĩnh lặng meditation trở is lại, và chúng going ta cảm thấy well, it's going smooth, là cảm thấy ổn với nó. and then you just Và get bạn tập stuck trung lại vào cái đối tượng đó, và cái phần thiền của bạn nó sẽ trở nên tốt hơn và nó đi một cách nhẹ nhàng hơn. because it's from there Nhưng mà you're sau đó not thì able at bạn lại elevation. bị mắc kẹt vào đó, bởi vì là The ladder to bởi get vì to là a khi place ở where trong you cái trạng thái đó thì eliminate bạn không có khả subtle năng dullness, mà where you giống như kiểu như eliminate là bạn đến một cái subtle nơi agitation, mà bạn bắt or đầu that bạn you loại get to a bỏ place where ra you được can then actually bạn get shamatha, ừm, practiced, eased, sau đó thì bạn đi đến một cái focused, trạng thái vi tế where your hơn, và sau body đó and mind đến một feel cái trạng thái amazing, định. and you Khi mà bạn drop in tập like a, trung xong rồi cơ it's thể just của like you bạn, go, I'm rồi cái tâm trí của bạn, meditating, bạn cảm and thấy you're there. nó ổn hơn, thì You don't have to try. It's just now we're doing a meditation on this object. You và don't have to vẫn cái do những all cái the phần thiền steps như vậy các to bạn, get there. nó có những cái trạng như vậy để có thể đến được cái nơi đó. So it becomes a kind of warning from Pabonka Rinpoche to say, all right, let's just, Vậy thì có một cái vài cái điểm mà cảnh báo của ngài now that your Rinpoche ở đây, meditation đó is là getting good, which is a great thing, ờ, những cái phần mà now you thiền need định to có vẻ như watch out for tốt thì other bạn cần phải challenges, kiểm other tra. problems. Nó cũng có thể là những And cái thử that's thách đối why với chúng ta, đối in với the những cái vấn next đề. term, we're going to be getting Vậy thì into the trong những nine cái phần mà chúng stages ta of sẽ có meditation. những cái What những do cái each of phần mà those stages look like? chúng ta sẽ How có does chín trạng thái của dullness and thiền định, agitation và mỗi move cái in trạng thái those nó như thế stages? nào, nó sẽ And có what cái do you trạng do thái in đó như those thế nào, stages? bạn sẽ làm gì trong cái trạng thái đó, cái trạng thái đó như thế nào. The problem that you have Cái in vấn đề stage mà bạn one có trong cái trạng requires thái đầu different tiên, corrections. ờ, It requires a different cái yêu cầu đó là focus cái or sự different cái sự chính xác. tool set, nó basically. nó nó yêu cầu những cái sự tập trung khác nhau,
So as we finish this section, và khi mà chúng ta kết thúc we learn about cái phần how này, difficult it is to distinguish all of chúng these. ta học cái cách làm thế nào mà nó khó như thế nào để chúng ta có thể phân biệt được tất cả những cái trạng thái đó. So here we go. Và bây giờ chúng Now ta I'm sẽ going bắt back to đầu. the text. Tôi sẽ quay lại cái phần văn bản ở đây. All right. Let's see. First person that I see who's not a translator. Please turn on your cameras. There's 47 of you. Các bạn hãy mở Don't be camera của shy, mình lên. Anastasia. Có 47 bạn ở đây. Các bạn You're đừng not ngại shy. nhé. Thầy đang mời một bạn nào. Start here with Dana. Okay, thank you. Dena chingwa tramodang tingzing gi kala ne chadang sao cha yoban dra chir tingin jing tang teni chakpar che ka sing. Okay. This is kind of just what I said. Ở đây nó chỉ Is that nó là những cái there's phần mà a tôi đã very nói. big problem. Đây là một cái vấn đề rất là lớn. That's not exactly what problem means. Sorry. Cha means part. Cha, cái từ cha đó có nghĩa là một cái phần. Like in this place of meditative focus. Vậy thì trong cái nơi mà chúng ta tập trung thiền định á, trong một cái nơi mà có hai Zen and subtle dullness. They're very, very difficult. Đó là cái sự đờ đẫn. They both have. Let me see here. That's what it. Sorry. All right. Let me try this again. Ignore what I just said. Cho tôi dịch lại nó Let me một try lần this nữa. again. All right. Both of these things, meditative focus and Cả hai then cái thứ subtle này, dullness. đó là việc mà cái sự tập trung vào thiền định và cái sự tập cố định vào nó thì nó bao gồm cả cái the nature, cái sự cái sự cố định lại. Các bạn có sự cố định ở đây và cái sự rõ ràng ở đây. But it's very, very difficult. Nhưng mà nó rất là khó để mà có thể phân biệt được, để có thể phân biệt giữa hai cái trạng thái đó. Vậy thì ở đây có nghĩa rằng là Ngài đang muốn nói đó là khi mà bạn đến được một cái nơi đó, cái nơi mà tôi đã đề cập trước đó, nó rất là khó để mà có thể nói cho bạn là bạn đang thiền định tốt hay là bạn đang ở trong cái trạng thái trong trạng thái là đờ đẫn vi tế. Vậy thì chúng ta đã nói chúng ta sẽ nói về nó sau này trong những cái chương sau. Chúng ta cái gì mà chúng ta sẽ tập trung để mà chúng ta chỉnh sửa lại để mà có thể nói rằng là bạn đang ở trong cái trạng thái cái trạng thái vi tế đó. Vậy thì giống như là nó ở giữa hai cái, giống như là tôi đang thiền định tốt hay là tôi đang ở trong cái trạng thái giống như là nó chậm lại, nó chỉ là một chút nó dừng lại, mà nó không phải là nó quay toàn bộ qua con đường đâu nhưng mà bạn không có tiến lên được mà bạn cứ đứng im ở cái điểm đó. Alright, let's go on to the next line here. Ta sẽ đi qua cái phần tiếp theo. Persis, you're the next person on my list. Yến Hoa Dra Mộ Sắc Ba La An Na Bạc Kỳ Long Kiều Hoa Trạc Chính Linh Sắc Kỳ Quế Tu Xem Trạc Ba Dục
thấy nà bộ nga mang kéo cá Gave. cây tế là cứu nà cổ rap là con rap chạy số chín 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 Knock. nát Knockju. nát cho chế ba con kỳ nhã má khéng ba rẹ. Nice. Reading is getting good. Thank you. Rất là tốt, bạn đã đọc tốt hơn. Chingwa Tramo Sakpalang. Sakpa, when you do a lot of subtle donuts, like sakpa, like Khi when you mà pile bạn up, có rất là nhiều những cái trạng let's say thái pile up hours vi and tế hours of theo kiểu subtle như vậy, donuts, you can ừm, actually have an experience where you cut your breath out of your cái trạng nose, thái đờ đẫn where your vi breath tế will thì actually stop. bạn thực sự bạn đã trải qua cái trạng thái là bạn dừng cái hơi thở của bạn ở ngay tại And cái you mũi can của keep bạn, your nó thực sự nó đã mind dừng lại rồi. Vậy thì for an bạn entire day in có that thể meditation. giữ được cái tâm trí của bạn trong cái việc là trong suốt cả Your ngày, subtle trong cái việc donuts thiền can định. become so good Cái việc mà bạn tĩnh that lặng lại thì you nó can có thể stay trở in thành cảm thấy meditation rất for là a dễ really, chịu, really long và time bạn có until thể you think you're ở trong cái making trạng thái thiền định progress. đó trong một cái thời gian And rất là even your dài, breath can và stop. bạn nghĩ rằng là bạn đang làm một cái tiến trình rất là tốt, và ngay cả khi là bạn ngừng được cái hơi thở của bạn nữa. And so, what country is this? Buh. Does anyone know? Vietnam, Tibet. It's Tibet, right? Và cái từ So there were some vậy thì ở đây cái từ này, practitioners vậy thì ở đây có previously vài in vị hành Tibet, giả, right, à, who made this mistake. những vị hành giả trước đây trong tiếng Tây Tạng á, thì những người mà đã tạo And they ra were đã singing the phạm phải những praises of cái lỗi. meditation by saying Họ nói rằng this. họ nói rằng đó là những cái dấu hiệu mà nó giống như là họ đã giống như kiểu họ đã thường tán thán cái việc thiền định bằng cái việc là nó Best letting go is best meditation. đó giống như là cái điều tốt nhất, cái thiền định tốt nhất là hãy thả buông nó đi. Nó là một trong những cái là thời bạn cứ buông cái tâm trí của bạn đi, bạn cứ buông tâm trí của bạn đi, bạn đừng nghĩ cái gì cả, relax, hãy cứ thư giãn thôi, hãy để cho nó trong trạng thái trống rỗng. And this is a huge and the thing is I'm making a big deal about it and you're like, oh, I'll be able to recognize it và lúc đó thì chúng ta thường có suy nghĩ là tôi đã làm nên một cái điều gì đó lớn lao rồi đó, nhưng mà khi mà đến khi chúng ta có khả năng nhận ra rằng là chúng ta đang ở đó thì bạn không có nhận ra được điều đó. Khi mà bạn đi vào một cái khóa tu và bạn nghĩ rằng bạn có được bạn thực sự tập trung vào cái việc thiền định của bạn, nhưng mà thực sự là bạn chỉ đang ở bên ngoài cái phần đờ đẫn vi tế của bạn, và thực tế là bạn cũng có được những cái trải nghiệm đó, nơi mà bạn bắt đầu cái hơi thở của bạn dừng lại, nơi tôi có thể nói với bạn làm thế nào để có thể nói với bạn là bạn có được cái nó là một cái trạng thái đờ đẫn vi tế, và nó thực sự là một cái câu hỏi rất là hay, và tôi cũng muốn nói về làm cái cách nào để chúng ta có thể chúng ta có thể khắc phục được điều này sau này. Nó là một cái điều có thể nếu như mà bạn thực sự đã có cái trải nghiệm là khi mà cái cơ thể cái hơi thở của bạn nó ngừng lại á, nếu như bạn không phải là một cái người mà có cái khả năng tập trung vào thiền định tốt, thì bạn chỉ đang ở bên ngoài, bạn chỉ đang có đi vòng vòng bên ngoài thôi. Vậy thì có những cái người ở đất nước Tây Tạng ngày xưa, một cái thời gian rất là dài ngày xưa, nó khá là thú vị, bởi vì nó không phải là vì tôi chỉ nhìn thấy Instagram ngày hôm qua đâu, nhưng mà ở trong Tây Tạng từ xưa, nhưng mà họ đã nói những cái điều tương tự như vậy rồi. Họ nói rằng là đó chỉ là cái việc là chỉ là buông đi trong cái trạng thái thiền định của bạn, và lúc đó thì một người khác nói rằng là các bạn không phải thiền định trong cái việc đó là
bạn không phải thiền định để mà có được cái trạng thái nhận thức sâu về cái trạng thái tâm linh của bạn. Tôi chỉ nói là đó thực sự là một cái điều rất là nguy hiểm, và thực sự là sau đó thì chúng ta có thể là ở đây thì có những cái trạng thái, cái việc thực hành khác nhau, những cái loại thực hành khác nhau mà bạn có thể làm với cái cơ thể và với cái sự tập trung của bạn, và chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần này lần sau này. Và ở đây thì có những người họ đã bị thất bại trong cái việc có nắm bắt được cái điểm chính của việc thiền định. Vậy thì cái điểm chính trong cái việc thiền định là không phải đi đến một cái nơi mà ngay cả khi bạn đã dừng được cái hơi thở của bạn, nó không phải là cái điều đó. Anyhow, all right, moving on. I'm not going to beat a dead horse. Chúng ta Let's sẽ đi tiếp. keep on going. Chúng ta sẽ đi tiếp. Oh, Roxanne, are you translating? No, you're not. Let's have you read this next verse, please. Cái đoạn tiếp theo. Jingwa tramola gontu truna trebu suk meki gyuts midroshin sendir yang jenye nge chewa thang shera miseltu droe tun droe drup tap chetu gompa tapu le majungwar sung. You should make mistakes on purpose so I can correct you. Good job. Chị này đọc hoàn hảo quá, mà thầy nói là bạn nên đọc mà nó có những cái lỗi lầm để mà tôi có thể chữa lại cho bạn. Vậy thì ở đây á, hãy giả sử như là bạn có những cái lỗi trong cái việc thiền định, những cái sai trong việc thiền định. Nó giống như là bạn đã có những cái sai lầm đó. Vậy thì kết quả của nó, cái kết quả, những cái nguyên nhân của cái việc thiền định đó, nó từ hai thứ. Cái từ mà thầy đang highlight đó là gì? Vậy thì đó là cái từ cõi sắc và cõi vô sắc. Vậy thì cái sự đờ đẫn vi tế là đó là cái kết quả khi mà cái việc thiền định là tốt, nhưng nó sẽ là một cái kết quả của việc là tái sinh trong một cái cõi sắc hay là cõi vô sắc, nơi mà nó là một cái điều không thể. Nhưng mà ở đó là chúng ta có nó thực sự là khó để mà có cái sự nhận biết trong những cái cõi giới đó, bởi vì cái tâm trí của bạn nó thực sự là ở trong một cái nơi tốt, cái nơi mà bạn đang được tái sinh một nơi tốt, và bạn không có nhiều cái phiền não. Vậy thì trong cái cách này thì nó là một cái nhân để mà để mà có thể sinh ra, để mà được sinh ra. Vậy nếu như mà bạn học về những những cái gì như là việc thiền vũ điều sư tử, chúng ta làm rất là nhiều những cái phần này, mang cái tâm trí của bạn đến một cái trạng thái tĩnh lặng, nhưng mà sau đó thì bạn lại phải đi tiếp, bạn đưa cái tập trung, cái sự tập trung của bạn lại tiếp tục đi tiếp. Có nghĩa là nó ở đó nhưng nó phải đi sâu hơn. Vậy thì đó là những cái gì mà nó sẽ xảy ra trong cái kiếp sống tiếp theo. Nhưng mà những cái gì nó đang xảy ra trong kiếp sống này, vậy thì những cái gì mà nó sẽ xảy ra trong cái kiếp sống này, thì bạn sẽ quên đi những cái thứ nhỏ nhỏ. Có giống như là trời ơi, tôi đã đặt cái chìa khóa của tôi ở đâu nhỉ? Vậy thì tôi bắt đầu gãi đầu, tôi tự hỏi là tôi không biết là tôi đã đặt nó ở đâu rồi, tôi bắt đầu nhớ tới những cái thứ khác, và cái sự thông minh của bạn nó cũng sẽ bị giảm xuống. Vậy thì cái sung này, khi mà cái sung kết thúc từ cái câu này có nghĩa là khi mà ngài Rinpoche này nói là cái ngài nói về nói là hãy chỉ nó ra. Doing all this, vậy thì trong cái việc mà chúng ta làm tất cả những cái điều này, nó không có ý nghĩa gì hơn là một cái phương tiện để mà chúng ta đạt được cái việc đó là tái sinh như là trong cõi súc sinh. nothing more will arise. Cái từ thầy nói Lama Chung đó là nó không có gì hơn việc
là tăng trưởng khi nếu mà bạn thiền định trong cái việc là đờ đẫn á, cái đờ đẫn vi tế thì nó trở thành giống như là một cái phương tiện mà cho cái tái sinh ở cái cõi súc sinh. Nó có vẻ như là một cái gì đó rất là kỳ lạ, nhưng mà nó chỉ là một kết quả của cõi giới và cõi vô sắc giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Vậy thì có một cái từ ở đây mà nó được nói là nó giống như là right. So in this way, he doesn't say, he uses the vậy thì word trong cái tapu. cách này, theo cái cách này thì ngài không có nói rằng ngài không có sử dụng những cái từ này. Nó giống như là bạn chỉ làm những cái điều gì đó và cho một cái mục đích để mà trở thành gọi là trong cõi súc sinh là những cái gì mà ngài nói, nhưng mà đó nó là một cái cơ bản để mà cái so sánh giống như là ở trong cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới ấy. Vậy thì nếu như mà bạn không có làm bất kỳ những cái gì mà thực sự, nếu như bạn không có thực sự làm những cái điều lợi lạc cho cái việc con đường tâm linh của bạn, vậy thì ở đây có những cái gì mà ngài đang nói về những cái việc là học về những cái gì, học về những cái việc là làm như thế nào để nhận ra nó, bởi vì nó sẽ xảy ra. Ngài nói rằng là nó sẽ xảy ra lặp đi lặp lại, bởi vì nó sẽ xảy ra, và những cái gì mà bạn sẽ ở đó, bạn sẽ tận hưởng cái việc thiền định và bạn sẽ nghĩ về việc là những gì mà bạn làm tốt và cho and then you get stuck. Progressing, or are you sitting back again because it feels good and you don't want to do any more work? All right, let's move on. Gopani. Now for mental agitation, right? So we just finished subtle dullness. We finished his first description of it. We'll come back to it later in the chapter. Let's find out on the other side. Let's talk about agitation. Like, what does agitation look like? Kung Tule. Does anyone remember what book this is? Is that the Compendium of Vices? It is. Who wrote it? Yeah. Huh. Who wrote it? It's actually the Compendium of Teachings on Higher Knowledge by Master Asanga. Just if anyone cares, if they want to go study it, it's a great book. So in Asanga's compendium on higher knowledge, he says the following. Let's have someone read it. It's not translating. Isabel, it's really good to see you, by the way. Here, Laura's looking down. She doesn't want to read. How about Veronica? Gopani Kuntula Gotpa Chank Zena Dukpe Sam Me Senme. Senme Je Sujupa Do Chenki Char Tok Pe Sem Nam Pa Ma Ziva Tezi Ne Kiva Du Kot Pe La Ka No. Nice. Good job. Thank you. So here we go. Gopa Gangshena. What does agitation actually look like? You know, what are we talking about here? So first of all, it's a state of mind which is a state of mind which is considered part of a type of desire. Okay, duchak. So it's a part of desire. So it's considered one of the forms of desire, which goes after
the signs of duk. What does duk mean? Dukpa. Like duk now. But I'm actually trying to trick you here. What does duk now mean? Duknel is suffering, but here it could be both pleasant or unpleasant. It's in this case, it means attractive, right? You're going after something that appears attractive. So dukpa means, in this case, you're going a part of your desire, so your mind, a state of mind where one of the forms of desire, your state of mind is considered a desirous mind, and it goes after things that you find attractive. Okay. In this state of mind, this desire that is always going after objects is a state of mind that knows no peace. So it's a mashiwa. It's impossible to get peace from this kind of mind. And it basically is an action which cuts your ability to have shine. So it cuts apart your shine. It prevents you from arriving at shamatha. Okay. So on one side, your subtle dullness is preventing you from reaching shamatha because you're just hanging out because it feels good. The other side of it, of your agitation, is that your mind is attracted to objects of desire. Any object. Things you like, things you don't like. The argument you had last night with your partner. Anything that your mind goes to that finds it attractive. Not attractive in it doesn't mean you have to like it. It's just that your mind goes there because it's attracted to going there. All right, that's what Asanga says. Let's see what Paboka Rinpoche says. How about Marina? Could you read the next line, please? Sẽ xứng tán tar tục pe yun lắm được chạc kỳ yolasem rovala chope yun tuk pe semna perna la ma do cắt I think this Wait, where are you? I'm sorry, I got just slightly lost. Which word are you on? Did you just say Gart? Like Dogar? yes, I already got Yeah, that's what I heard you say. Okay. ta vur nim moj tepana ten mo ank tes nanva lenk get Lang. Clan. yes, sorry. Tren pashin to do shaki yul in tu onkva je su tren pa shek. Good. So as we were saying above, so we have a couple of things. The mind flies off to an attractive object. Okay. Right. It goes off to an object of desire. So it's kind of like it goes off to an object of desire. It goes off to something you find beautiful. It goes off to an object of desire. And I like this expression, troa.
like a centroa, like your state of mind that kind of just like, you know, when a bright light shines through a window and it just kind of scatters everywhere, right? And that's kind of the idea. Your mind is just scattering like light. And so that's what I'd like to think of it as. Like, there is a light. Your mind is like a light, but it goes off in all these different directions. It goes after desirous objects. It goes after things you find pretty, right? You know, anything that you find attractive to the senses or to your mind, whether you're angry or whether you're happy or whether you're sad or you're trying to, you know, plan the best thing to tell to that person who pissed you off, right? Whatever it is, you know, it's the object that we find attractive, whatever that is. That's what we go towards. And so the example of this, and this is a really powerful example. It's like, so you go and see during the day a dance, like a dance performance, right? Where everyone is dressed up like, I don't know, gods and goddesses. Like they're all dressed up incredibly beautiful. So you go to this afternoon performance during the day and you actually watch it. And then at night, those same images pop up in your mind. All right. So like you saw something beautiful during the day, and then at night before you go to sleep, you're not able to sleep because those images pop up in your mind. Like you just think about their beauty, or you're thinking about what they did. You're reviewing all of that. You're reviewing the plot of the performance, if there was one, if it was more like an opera or something like that. And that's the same thing in meditation. Like you're seeing something you already saw. Your mind just goes boop, goes off there, goes off here, flies off in all different directions. And he uses this word drempa, right, which means recollection. Like you recollect some object of desire, right? So it's like the wrong recollection, right? Earlier on, when we were talking about problem number 2, the recollection we were doing was come back to the object which you chose that you were going to go towards. In the sense of, this is my meditation object. Your drempa brought you back because you would go off. Now he's using drempa in a different way, that you remember some other object that you like and you go over there. So your drempa is actually working for you and against you. Your mind has the ability to remember every single thing that it ever has thought, everything it's ever done, everything it's ever perceived. Do you want to know what your meditations are normally like when you get into deep retreat? You start remembering every single thing you ever did, every little thing you ever saw. It's amazing. It's powerful. It's incredible. And it's not meditation. It's the process of becoming single-pointed, yes. So again, I want to remind everybody that if you're recognizing that you're having agitation when you're at this point, that's your meditation. So instead of seeing all of these things as obstacles, to see these things that happen as this is your meditation. This is what meditation is. Oh, but I can't stay in the object. That's right, because where your meditation is today is you're having, you're having drempas towards your chaki yuls.
right? You're remembering all these other great things that your mind saw. So in that way, you can rejoice that your meditation is doing what it should be doing. And of course, you need to catch yourself in that and then use your other drempa to bring yourself back. You use your meditative drempa to come back to the object when you fly off to somewhere else. And then when we get into subtle agitation, how to recognize an object that's about to appear and how to stop it. Right? You're focused on your lama's eyes, you're focused on your sadhana, you're focused on your mantras. And then you feel the rumblings of last night's irritation. Right? So that's what we have to learn to do. So the learning to stay on the object is the meditation. Don't get lost in, I wasn't on the object. You're not going to be. Okay, get over it. You're not going to be. And that's okay. And that's the point. You're not going to be. So what's the meditation? Is we're working to develop the tools to be on that. And so all the different meditations we give are all designed to do that. But if you know the meta reason, like where you are in your process, then you can say, this is the reason my Lama gave me this object was so I could recognize my subtle dullness, or I could recognize my subtle agitation, and then teach you to knock it off. All right. Next line. Let's see here. Moving a little bit faster than expected. How about Veronica? Did you read yet? You did? You four read? You read? Oh my God, no one has their camera on. How about Ludmila? How about you? You haven't read yet? Роватан Гопанила Чат Чете Традавуюл Едуми Онвала Нарсемпей Капкитроватан Шина Компе Сепин Вин Батсул Тримсок Гевеюл Ладровата Вуни Троваин Ян Гопамино. Good. Just this one word, jinpa. Jinpa. Okay, so and now Pamoka Rinpoche goes, by the way, it's not exactly what I mean. He's kind of funny. He's like, this is what I was talking about, but not really. He said there's a big distinction between the two of flying off the object, the troa, and mental agitation. So he was kind of talking about them together, right? He called it a state of mind which goes towards an object of desire, right? How else did he say it up here? It wasn't in Arya Sanga's text, right? So he defines agitation as this, partially, right? A mind that goes flying off. But then he says, well, actually, there's a difference. There's a big difference between the mind flying off to other objects, and mental agitations, okay? So one way you could do it
is your mind flies off. Let's see, it flies off to some kind of mind of negativity, like a mind of malice. Okay. Or it could go off to some other object, like, someone we don't like. Uses the word draw here, like some kind of enemy. Okay. So you can move off to something negative, right? Like some kind of malice or some enemy you don't like, or in the sense of you don't like what someone did to you yesterday, and so you start thinking about it. Or your mind could fly off to some virtuous object. Gewa yula troa. Okay. Like what kind of virtuous object? Jinpa, giving, sultrim, morality, right? As we're trying to reach shamatha, right? So you have two different flying offs. You have a flying off that goes to negative objects, things you don't like. Or you could have some flying off to some kind of virtuous object, like the 6 perfections. Okay. And so what he says that the mind going to a virtuous object like that, we don't call it agitation. Kupamin, right? So this is an interesting distinction he's making, and we're going to get deeper into it. If your mind goes off to some non-virtuous object, and he's using an example of your enemy or some thoughts of malice, but I would also say, like, even things you like, I don't know, lunch, or the smell of your girlfriend's perfume, something that's not a negative thing. I mean, I hope you like the way she smells. But anything that's not a virtuous object, okay, lunch that you like is not a virtuous object in and of itself. Yeah, it's going to keep you healthy, but it's not like thinking about the 6 perfections. All right. Maybe the perfume of your girlfriend is like the 6 perfections, and you can make it that way. That's more of a higher practice. But the point is, he's saying that if you go off to an object that's not virtuous, that's flying off the object, right? That's one type of flying off the object. Huh. Roxana, I'm having a different opinion here of what I just said. Does this ni just refer to this part here? Or does this ni refer to this whole part? I don't think it's that far. I don't think it's that far either. But later on, I'm actually going through my... I think we'll figure it out later. Because this part right here, Troa Yin Yang Gupa Min No, just means this flying off. This is what we call flying off, but this is not what we mean by agitation. But the question is flying off to a virtuous object just a kind of flying off? Because he just says flying off here. He says troa, right?
I think based on the grammar here, I think he's meaning this ni is the whole section here. These are two options. These are two options of the way that mind can fly off, but that's not what we mean by mental agitation. We'll find out later. We'll study a little bit more. But okay, but for you translators and for you nerds, these are the things you have to look at and then maybe have to put on the shelf. Because this ni, does it just refer back to this section? There's a reason why there's a comma here, a she, right? Normally the ni would stop here, but because we have a tongue, it could also be because of the structure. Troa, troa, troa. Okay. I'm just saying there's a possibility here. But what he's saying, the most important point is he's making a distinction between your mind just going to another object and what mental agitation is. Got it? There's some distinction we're going to get later of why mental agitation is not just your mind moving to some other object or being attracted to some other object. There's a distinction. Let's go discover what that distinction is. All right. Since no one has their, let's see here. Jolene, you haven't read yet. Let's try you. Ona pro go ni ka ching na ki ha ko in mo ko pa ko na pa ko du jo pa su jing je na. Nice. Good job. All right. So on the other hand here, Ona, or let's get well then, admittedly, you said that troge, these two, flying off and mental agitation, both cut your shamatha, shineki parchoyinma. Like it's an obstacle to your practice of quietude, right? Aren't both of these those things? Aren't they both obstacles? It seems like that mind flying off to another object is an obstacle, and then your mental agitation or the mind dropping into agitation is also an obstacle. But then why the heck did you mention that only agitation is the obstacle, excuse me? Why kona, right? Why is it only the obstacle? Like, what are we doing here? Right? So basically what he's doing is he's guiding us in one way and then he's going to go sideways, which is a total Galupa way of teaching. All right. He gets us to agree to one thing. And then he's going to say, well, is this really what we mean by all of this? Because there's probably, I don't know what's going to say next. Well, I do because I studied it. I'm teaching it. But what is it going to say next? Like, to our normal minds, what we think agitation is and what we think troa, flying off to another object is, they sound like the same things. Well, my mind is agitated and it flies off to other objects. They're both obstacles, right? And then we all agree to it. And now Pabonka is saying, well, not exactly. Let's see what he says here. Let's see, who would like to read? Let's go back to, how about Marina? Could you read again, starting here?
Kepa Nikpe Yutan Shetan Yola Rovani Nyunk Vatan Yun Tun La Nam Shak Yun Tu Do Taki Yula Droche Vena Mank Ve Dok Nessa Yela Vala Sor Ter O Pakona Sung Pain. Nice. So this is what Pabonka Rinpoche says. And I'm not sure. It's, well, you can figure out yourself. All right. Objects of desire. All right. And, okay. Objects of, for things we don't like. Troani. Our mind flying off to things that we dislike and virtuous objects. Okay. Nungwa. Okay. The time when we do this, when we go to things that are very virtuous or things that we don't like, the times that we do that are relatively few and don't last very long, are short in time, short in continuity. All right. So what he's saying is that, yeah, your mind can go off to something virtuous. Your mind can go off to something like things you don't like, but it happens infrequently and less frequently, and the time is short. He said, however, our mind flies off to objects of desire constantly. Okay. Right. So he's making a big distinction here. So let's talk about it in a second. Let's finish the line and I'll talk about it. So first of all, your mind flies off to objects of virtue and things we dislike less frequently than it does to objects of desire. Okay. And because there's so many of them, okay, this is the principal reason why, and it's so easy to do so. This is the principal reason why we mention agitation here as the obstacle. So what he did to us is that he defined agitation as flying off to objects of desire. And anytime your mind flies off to something virtuous, like, oh, this happens in meditation a lot or in retreat a lot, it flies off to all the good projects that you're going to do in the future. When I get out of retreat, I'm going to start these 10 projects in ACI. And then I come out of retreat, I tell everybody, and they all are like, Tim, that's impossible. They're like, too many things to do. Or your mind goes off to something you dislike. But he's saying that happens less than your mind just going off to objects of desire. So he's making distinctions, and he's saying that's mental agitation. And what I'm going to suppose he's going to say is if you can stop your mind moving to objects of desire, you'll naturally just stop moving your mind to things you dislike and things that are virtuous. Maybe. This will clear up, I promise.
So what he's trying to do, and this is the Tibetan way of teaching, is that he gets us to agree to things and then gives us these really like, this line here, like this is where I was going to end class today. So you could think about it, right? So you can go home and think, all right, so agitation is flying off, troa, moving to objects of desire. That's what mental agitation is. What it's not is flying off to objects of virtue or things that we dislike. Why? Because those happen less frequently. Is that a good argument? Is that a good argument? Because it happens less frequently, therefore it's not mental agitation. It's only mental agitation when you go off to objects of desire. All right, we got 3 minutes. We're going to keep going. And I didn't put this line because I didn't think we were going to get this far. Good job, guys. All right, next line. How about super fast reader? How about Roxana? Can you do this last line so we can get through it? Pena, shine gompana, yulyi tuong mi wong la troa tang, jintong tang, chak tselwa, sok trempa tabu kewala, troa nika, shine gompei, kapsu, semnepa, la partu, chope na, tetak, kak göso. Okay. Okay. All right. So when we're engaged in the practice of shamatha, we're working to get there. All right. Here we go. Here are the two. Right? Troa nika. What are the two? The first one is some object you find attractive, or recalling some good deed we did before, sharing what we have with others, prostrations, etc. Okay. He said these two, right? In both of these cases, okay, in both of these cases, the mind is being interrupted. And so we should put a stop to both of them. Gakuso, all right? He's basically, what he said was, I'm going to make a distinction here between mental agitation and flying off. And then he says, well, actually, they're all interruptions to our meditation. They're all obstacles to our shamatha. So we should stop all of them. All right. But what I'd like you to think about is, why did he make the distinction in the first place? Like, what's the point of making a distinction between objects of desire, objects of virtue, and things we don't like? What's the purpose then of saying, well, these two, objects of virtue and things we don't like, we don't go to them as much as we go to objects of desire. So what we're talking about then is objects of desire are mental agitation, and these are just, general moving off to other objects. He makes all those distinctions, and then he says, well, duh, all of them are obstacles to your shamatha, so you need to eliminate all of them. All right. And we'll get an answer later. But I wonder, think about it yourself. And this is the fun part of translation and learning, is why? Why did he make the distinction?
Any guesses in the 1 minute we have over? Anastasia says, if we get the biggest problem, then the smaller ones go away automatically. That's possible. Well, that's interesting. Persis says there's emotion that arises from them. That'd be an interesting investigation. Like, what kind of emotion arises with virtuous objects? What kind of emotion arises from things we don't like? And then what kind of emotion arises from duchaks? That there could be something in there as well. Cool. Think about it. Meditate on it. Think about why he made a distinction and then told us it doesn't matter. They're all obstacles. Right. Cool. All right. Thank you all for joining. I hope you all have a wonderful afternoon, day, nighttime rest. I will see you next week live from Barcelona at same time on Wednesday, 6 a.m. Arizona. I have no idea what time that is in Barcelona. Just use standard Arizona time and you can figure it out. Okay. Next Wednesday. And then we're going to have a break until I think September. And then we'll start up again with ACI 12 and the rest and the continuing with this chapter. So thanks, translators. Thank you, recorders. Thank you, everyone, for making it possible. And yeah, have a great day. And let's say goodbye to each other. Thank you, Tim Lam. Bye-bye. Спасибо большое. Thank you. Thank you so much. Gracias. Thank you. Bye. Bye bye. Thank you.